வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் நண்பன் சுரேஷ் பேசுகிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் லேப்டாப் நண்பா. இப்போ 2019 கொடுத்தது. மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா Lenovo E41-25 மாடல் காட்டுங்க. ஸோ இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 4GB ரேம் இருக்குது நண்பா. இது வந்து DDR4 ரேமு. இது வந்து நான் வந்து 8GB ரேமாக போட்டுக்கலாம். நண்பர்த்து வந்து 8GB ரேம் கேட்டிருக்காப்புல. ஸோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த 8GB ரேம் போட்டு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4GB ரேம் இருக்குது, 8GB ரேம் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக் டோரை கழட்டிக்கணும்பா. ஏன்னா நமக்கு ரேம் வந்து உள்ளதாக இருக்குது. இது வந்து டிவிடி கேப்பு. நண்பர் வந்து இதில் டிவிடி போடுறவங்க கூட டிவிடி போட்டுக்கலாம். டிவிடி ஆப்ஷன் உள்ள போர்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பேட்டரி லாக் கழட்டிக்குங்க. அப்போ தான் வந்து கழட்ட முடியும். ஸோ பாருங்க நண்பா, அதுதான் ரேமு. இது பார்த்தீங்கன்னா 4GB PC4. இது வந்து DDR4 ரேமு. நண்பரில் வந்து இதில் வந்து 16GB கூட சப்போர்ட் பண்ணும். இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 8GB போட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள். ஸோ பாருங்க நண்பா, இப்போ வந்து 8GB ரேம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் புதுசு. இப்போ அதை போட்டு காட்டுற பாருங்க உங்களுக்கு. ஸோ 8GB DDR4 ரேம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 3100 ரூபா ஒரு நண்பர் புதுசு. நண்பர்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டால் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பாருங்கள் நண்பா, இதில் வந்து 4GB DDR4 ரேம் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம 8GB ரேமாக மாற்றிருக்கோம். நண்பர்களுக்கு இந்த மாதிரி 8GB ரேம் மாற்றிக்கலாம் நண்பா. ஸோ இது வந்து 8GB ரேம் புதுசு போட்டிருக்கோம். ஸோ நண்பர்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சி மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க நண்பா. அப்படியே வந்து என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஓகே நண்பா, தேங்க்யூ.